Hello dear students, we are learning mathematics and chapter number 2 parallel lines and transversals. Our today's topic is properties of angles formed by two parallel lines and transversal. There are in all three properties that we are going to learn one by one. The first property is property of corresponding angles. What is the statement of this property? Each pair of corresponding angles formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles. Means what? If there is a transversal of two parallel lines, there are in all total 8 angles are formed. And we learned that 4 pairs of corresponding angles are formed out of these 8 angles. And all these corresponding angles are congruent with each other. That is the property of corresponding angles. The condition is that the two lines should be parallel and there should be one transversal. Means here we can see that in figure line M is parallel to line N. See here, these two lines are parallel, means line M and line N are parallel, and line L is transversal. That can be clearly seen in a figure. Line L is the transversal of these two parallel lines. So according to the property, the corresponding angles will be congruent to each other. Means here we can write angle A is congruent to angle E, which is the first pair of corresponding angles. The second pair, angle B, is congruent to angle F, which is corresponding angle of angle B. Both will be congruent. The next pair, angle D, is congruent to angle H, and angle C, that is the fourth pair, angle C is congruent to angle G. So this we have written according to the property. Let us revise it again for better understanding. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, दोन समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता होणाऱ्या संगत कोनांच्या जोड्या एकरूप असतात. हा आहे संगत कोन कसोटी किंवा संगत कोनांचा गुणधर्म. दोन समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता होणारे संगत कोन एकरूप असतात. मग इथे असलेल्या दोन रेषा कोणत्या समांतर? रेषा M समांतर रेषा N आणि रेषा L ही त्यांची छेदिका आहे, जे आपण इथे लिहिले. मग संगत कोनांच्या टोटल 4 जोड्या असतात. प्रत्येक जोडीतील कोन परस्परांशी एकरूप असतील असं गुणधर्मामध्ये आपण सांगितलंय. म्हणजे कोन A हा कोन E शी एकरूप असेल, कोन B हा कोन F शी एकरूप असेल, कोन D हा कोन H शी एकरूप असेल आणि कोन C हा कोन G शी एकरूप असेल. म्हणजे सर्व संगत कोनांच्या जोड्या एकरूप असतात. हा आहे संगत कोनांचा गुणधर्म. ओके? Okay dear students, now let us see the third property. The name of this property is property of interior angles. Again this property we are going to apply for the same figure. Now what does this property say? Each pair of interior angles formed by two parallel lines and their transversal is of supplementary angles. You know the meaning of supplementary? The two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. Means here the property says that each pair of interior angles which is formed by two parallel lines and their transversal, the sum of the interior angles is 180 degree. That is the meaning of this property. Means we can see that here the two lines, line M and line N, are parallel to each other. Line L is the transversal
So which are two pairs of interior angles? Angle D and angle E. This is the first pair of interior angles. The second pair is on the other side of the transversal, that is angle C and angle F are also the pair of interior angles. So according to property wise, what we can write? Here we can write angle D plus angle E is equal to 180 degree. Means they are supplementary. These two are interior angles and they are supplementary. Also, the second pair of interior angles is, we can write here and angle C plus angle F is equal to 180 degree. This is the second pair of interior angles which is also the supplementary. So this is the meaning of the property. Let us revise it again. दोन समांतर रेषा आणि त्यांची छेदिका यांच्यामुळे जे अंतरकोन तयार होतात त्या अंतरकोनांची जोडी परस्पर पूरक असते. पूरक असण्याचा अर्थ दोन कोनांची बेरीज जर 180 अंश येत असेल तर त्या दोन कोनांना आपण पूरक कोन म्हणतो, म्हणजे सप्लिमेंटरी अँगल्स म्हणतो. मग दोन समांतर रेषांना छेदणाऱ्या छेदिकेमुळे आंतरकोनांच्या दोन जोड्या तयार होतात हे आपण आधी शिकलो आहोत. इथे ज्या दोन जोड्या आहेत त्या आहेत कोन डी व कोन ई ही पहिली जोडी आहे आणि कोन सी व कोन एफ ही दुसरी जोडी आहे. पहिली जोडी जशी पूरक आहे तशी दुसरी जोडी सुद्धा पूरक आहे. म्हणजेच कोन डी आणि कोन ई ची बेरीज 180 अंश असेल, तसेच कोन सी व कोन एफ ची बेरीज सुद्धा 180 अंश असेल. म्हणजे दोन्ही पूरक जे कोनांच्या जोड्या आहेत आंतरकोनांच्या त्या परस्पर पूरक आहेत. तर अशा पद्धतीने हा तिसरा गुणधर्म आंतरकोनांचा गुणधर्म आहे. दोन समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदल्यामुळे होणारे आंतरकोन परस्पर पूरक असतात, म्हणजे सप्लिमेंटरी असतात. हे तीन गुणधर्म नीट लक्षात ठेवायचे आहेत, कारण याच्यावरती आपण पुढची एक्सरसाइज सोडवणार आहोत. ओके Okay guys, now let us start practice set 2.2. See the first question. Choose the correct alternative. Here is a question and there are given 4 options. Out of these 4 options, we have to properly select one answer. Not directly. We will do some rough work here and then we will find the answer. So in the figure, if line M is parallel to line N, we can see that line M is parallel to line N and line P is a transversal. See, P is a transversal. Then find X. We can see in these two angles there is a X and we have to find out the value of X here. So how can we do that? See the clear positions of the angles. If you look at these two angles, you can clearly see that these are two interior angles. On the one side of a transversal and inside the two lines, this is the position of interior angles. And if the two lines are parallel and these two angles are formed by the transversal, so it is clear that these two interior angles are supplementary. We have just studied the property of interior angles. If the two angles are formed by the two parallel lines and one transversal, then they are supplementary. Interior angles are supplementary. So using this property, we can directly do the rough work here. 3x plus x will be equal to 180 degree by applying the property of interior angles. As these two angles are interior, means their sum is 180 degree. Let us solve this so that we get the value of x. 3x plus 1x is 4x is equal to 180. Now if 4 is multiplied to this side and if it is shifted to the right hand side, it becomes divided. So x is equal to 180 upon 4. 4 is multiplied, comes to this side, becomes divided. If we divide this 180 by 4, we get the answer for x. So 4 4s are 16, remains 2 here. It becomes 20. If the 0 is placed on 2, it becomes 20. And 4 5s are 20. So the value of x is equal to 45 degrees. See the option here, which is the correct answer.
C option is the correct answer, that is 45. Means we can directly write the answer here. This is just our rough work. We will erase it later on. Here we are going to write the option number first. Let us write the option number, C option, and the answer is 45 degree. In this way you can write the answer for MCQ. Multiple choice question is here. Let us revise it so that you can understand in a better way. आकृतीमध्ये रेषा M व रेषा N समांतर रेषा आहेत आणि रेषा P ही त्यांची छेदिका आहे, तर x ची किंमत काढा. 4 पर्याय दिलेले आहेत, 135 अंश, 90 अंश, 45 अंश आणि 40 अंश. यातलं नेमकं उत्तर काय आहे हे आपल्याला तेव्हाच समजणार आहे जेव्हा आपण त्यावरती विचार करू आणि सोडवू त्याला. आपण दोन समांतर रेषांच्या एका छेदिकेने तयार होणारे दोन कोन आपल्याला दिलेत आणि ते कोन बरोबर अंतरकोनांच्या जागी आहेत. दिसतंय आपल्याला छेदिकेच्या एकाच बाजूला दोन रेषांच्या मध्ये आहेत, म्हणजे हे अंतरकोन आहेत. अंतरकोनांचा गुणधर्म आपण शिकलो की अंतरकोन हे परस्पर पूरक असतात. जर समांतर रेषांमुळे तयार झालेले अंतरकोन असतील तर ते परस्पर पूरक असतील. पूरक असण्याचा अर्थ त्यांची बेरीज 180 अंश, म्हणजेच 3x अधिक 1x बरोबर 180 अंश. ही स्टेप पुढे आपण सोडवत गेलो तर 3x अधिक 1x होतो 4x बरोबर 180 अंश, जसाच तसा. 4 इकडे गुणिले आहे तो उजव्या बाजूला जाताना भागिले होईल, म्हणजेच x बरोबर 180 छेद 4. 180 ला 4 ने भागलं आपण तर आपल्याला मिळते x ची किंमत, म्हणजेच 4 चोक 16. 4च्या पाड्यात 18च्या जवळची संख्या आहे. 4 चोक 16, चोक लिहिला, 16 पर्यंत भाग दिला म्हणजे 2 उरले, 2 वर 0 घेतला, 20 झाला. 4 25, पूर्ण भाग गेला, 45 उत्तर. आता पर्यायामध्ये आपल्याला दिसतंय की 45 हा सी ऑप्शन आहे, म्हणजे उत्तर लिहिताना ऑप्शन सी लिहून आणि 45 अंश असं उत्तर लिहिलं की आपलं हे जे रफ वर्क आहे, कच्चं काम आहे, याचं काम संपून जातं, जे आपण पुसून टाकणार. अशा पद्धतीने तुम्हाला पर्याय नेमका कोणता आहे हे तुम्हाला रफ वर्क करून शोधता येऊ शकतं. ओके. Okay, now let us see the second question under the same instruction. Choose the correct alternative. See, 4 options are given in the second question also, and we have to find the correct option. In the given figure, see the figure is given here. If line A is parallel to line B, A and B are parallel lines, and line L is a transversal. See, this is the transversal, and name of this line is line L. Then find x. Here you can see the two angles are given, 4x and 2x. And in these two angles, if there is a x, we have to find out the perfect value of x. Out of these 4 options, one of the answer that we have to find out. Now how can we find? See, there is no relationship between 2x and 4x. They are not corresponding angles, they are not interior angles, they are not alternate angles also. So how can we find out the value of x? Let us use the tactic here. One tactic is here. See, if this 2x angle is taken with this in a pair, then these two angles are corresponding angles. Okay, and what we have learned, the corresponding angles formed by the two parallel lines and one transversal are congruent. Means these two angles are congruent. If this angle is 2x, means this angle is also the 2x. And if we take this angle with this in pair, then you can see that these two angles are angles in linear pair. And what we studied, that angles in linear pair are also supplementary. Don't forget, this angle is 2x because it is the corresponding angle of this. So if this angle is 2x, so this will be 2x because corresponding angles are congruent. Now these two angles are angles in linear pair. So their sum will be 180 degree. So we can write that 4x plus 2x is equal to 180 degree. Addition of these two, 4x plus 2x is 6x. 6x is equal to 180. So x is equal to 6 is multiplied, shifted to right side, becomes 180 upon 6.
If we divide 180 by 6, we get 6 3s are 18, 6 zeros are 0. So x is equal to 30. See the option where it is. See here, 30 degree. Means D option is the correct answer. In this way, we can find out the value of x. Let us revise it again. दिलेल्या आकृतीमध्ये रेषा ए आणि रेषा बी समांतर रेषा आहेत. रेषा ए समांतर रेषा बी आणि रेषा एल ही त्यांची छेदिका आहे. तर एक्स ची किंमत काढा. 4 पर्यायांपैकी एक उत्तर आहे, आपल्याला ते शोधून काढायचे. आकृतीचं नीट निरीक्षण जर केलं आपण तर आपल्याला दिसतंय की रेषा ए आणि रेषा बी या समांतर असून रेषा एल ही त्यांची छेदिका आहे. आपल्याला 4x आणि 2x हे दोन कोन दिलेले आहेत ज्यांमध्ये कुठलाही संबंध आपल्याला आढळत नाही. ते संगत कोन नाहीत किंवा व्युत्क्रम कोन नाहीत किंवा अंतर कोनही नाहीत. मग आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने तो कोन आपल्याला x ची किंमत काढण्यासाठी विचार करावा लागेल की आपण कशा पद्धतीने x काढू शकतो. आपण काय केलं, 2x चा संगत कोन इथे आहे जो आपण 2x लिहिला, कारण संगत कोन एकरूप असतात हे आपण गुणधर्मामध्ये शिकलो. संगत कोनांचा गुणधर्म काय सांगतो, दोन समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदल्यामुळे होणारे संगत कोन एकरूप असतात. म्हणजे 2x चा संगत कोन 2xच असेल. आता इथे हा आपण कोन जो घेतलाय तो आपण या कोनाच्या जोडीशी धरला तर ह्या दोघं कोन रेषीय जोडीतले कोन होतात. आणि रेषीय जोडीतील कोन हे काय असतात, पूरक असतात. म्हणजे त्यांची बेरीज 180 अंश असते. आयडिया समजली कशा पद्धतीने आपण x पर्यंत पोहोचणार आहोत. 2x आणि 4x जर पूरक आहेत तर मग दोघांची बेरीज 180. 4x अधिक 2x ची बेरीज 6x. 180 उजव्या बाजूला जसाच तसा. 6 इथे गुणिले आहे तो उजव्या बाजूला जाताना 180 ला भागिले होईल. राहिला इकडे x. 6 ने 180 ला भागताच आपल्याला उत्तर मिळतंय 30. म्हणजे x ची किंमत आली 30. अशा पद्धतीने आपल्याला x ची किंमत मिळते इथे. आता हे जे रफ वर्क आहे हे आपण पुसू शकतो, याचं काही काम नाही. इथं आपण डायरेक्ट आन्सर लिहिणार आहोत. आपल्याला फक्त उत्तर शोधण्यासाठी त्याची गरज होती. आपण उत्तर लिहिणार इथे ऑप्शन डी आणि 30 डिग्री. x ची व्हॅल्यू आहे 30 डिग्री. अशा पद्धतीने आपल्याला जर बहुपर्यायी प्रश्न आले तर ते कसे शोधायचे याची आयडिया समजली असेल तुम्हाला.